2009. He was in Cambridge at the Cavendish Lab and was the head of Shockwaves group. And Bill, welcome to Perm, and thank you very much for your kind agreement to present plenary lecture. We will start. Okay, thank you. Thank you, Oleg, and thank you everybody for your patience today. Also, thank you to the Secretariat of the conference, who've been very good at getting me connected to you, and it's lovely to be here. So I've got a short presentation. In the presentation, there are references to papers where if people wish to look in more depth and detail, they can find those details there. So can I go to the next slide, please? Oh, next slide. I can control the next slide. Crazy. So in this lecture, what I aim to do is to outline particularly aspects relating to damage and structure. Now, one of the key things that is very common in the area of shockwaves and dynamic studies is to find the failure envelope, the failure surface of a structure or a material. And one of the reasons that we keep working in this area is that this changes with strain rate and it changes with temperature. And a lot of times we have different forms of processing materials which change their properties, and that can include introducing levels of pre-damage. And I'm generally using the idea that pre-damage is unwanted structure. So you've got material properties and you've got structural properties. You can machine materials and introduce changes to that structure. If it's positive, we're all happy and we think, you know, that's great. And if that processing introduces structures into the material which we don't want, we call it damage. So on the next slide, this content of this talk is basically going to start with a simple structure of a polymeric material and then talk about the effect of pre-damage in terms of a more wider group relationship of cracks in the structure, and then finally a little bit upon strain and impulse effect on biological materials. So going from hopefully a relatively simple scenario to more complex, and then onto biological materials and life forms and humans, which are again more complex again on an exponential basis. So one of the things that was being known for many years is that polymers show divergent behavior, particularly in the intermediate strain rates. So strain rates associated with impacts such as car crashes, such as blast loading, etc. Here we have three different polymer types: a nylon, a polyethyl ketone, and a methyl methacrylate. And what you see here in the first case is the change in failure stress versus strain rate, flow stress versus strain rate for a polythene, and you see it shows a behavior of a sudden increase in flow stress in the region of 10 to the 3 to 10 to the 4 per second. And this is seen in a great many materials of different types and is entirely normal. So if we saw that, we'd say everything is okay. When we go on to the strain rate for the material in the middle, which is polyethyl ketone, what we see there is that there is a increase with strain rate up until a strain of 10 to the 3 when the flow stress drops. Now, these data points are not individual experiments, they're all groups of experiments. So this has been repeated with slightly different sample ratios, a number of times, and each of those points has error bars, and the error bars are rather small because of the number of repeats. So there is a definitive drop. If we go along to the final one, what we see there is an increase followed by a drop, and then there is an indication of an increase again. So we see this behavior particularly in the intermediate strain rate regime. We have much simpler behavior at shockwave conditions, so strain rates of 10 to the 6, etc. That can be reasonably well modeled and understood. However, for these strain rates of 10 to the 3, 10 to the 4, etc., there is quite this divergent behavior.
Now, this has been studied with respect to, say, strain rates, and in the polymer community, in the polymer processing community, we can find temperature strain rate or temperature time superposition relationships. What does that mean? It means here we have some data on the left-hand side. We have a collection of strain rate data from different locations, the Cavendish Laboratory, the University of Cambridge Engineering Department, Picatinny Arsenal in the United States, the Atomic Weapons Establishment, and all of these have been plotted of strain rate, log of strain rate versus, in this case, failure stress for a polymer bonded explosive. And what you see there is a rise, a flat to a plateau, and then a big rise round about, would you believe it, 10 to the power 3 strain rate per second. On the right-hand side, what we have is the failure stress again, but versus temperature. You will notice that the axis goes from hot to cold. It's a slightly unusual way of representing temperature, going down as you go along the x-axis. But again, what you see is, if we do that, there is a definite shape which is very similar to that seen in strain rate. Effectively, going to a higher strain rate means we are effectively cooling the sample. In terms of the processes in the material, this means that processes of relaxation, which would happen over slow times, effectively at high strain rates do not have time to occur. So for the purposes of the mechanical stimulus we're applying, effectively those processes no longer exist. So we have this relationship: the harder you hit something, the faster you hit something, the more slower rate processes you eliminate from the system. And that ultimately makes the material, a polymer material, behave as if it's at a colder temperature, where those relaxation processes do not have the energy to activate. So we've gone from energy to an idea of time. This is the whole area of temperature time superposition, very well established in the polymer industry, and of course very interesting to people who do dynamic studies. So what we decided to do was some very simple experiments using a Hopkinson bar, and we just decided to use a Perspex cylinder, and we put a simple hole through it. So here on the right hand side you have an image showing a cylinder with no hole, and then a cylinder with an axial hole, a little hole down the central axis of the system. We had to make a decision upon the dimensions of the sample to use, and based on some research done in the University of Rhode Island and the Poisson's ratio of the sample, we used a ratio of around about 0.55 length to diameter. So what you see here is 6 millimeter by 6 millimeter by 11 millimeter diameter cylindrical specimen with and without a 1 millimeter hole. We then took those samples and put them in a Hopkinson pressure bar, a Kolsky bar as it's sometimes called, and used a gas gun to launch a projectile to deliver an impulse to the sample, and we measure the sample's response with strain gauge mounted on the input side of the bar, i.e. a bar in contact with the sample which the striker hits. Stress pulse comes down that input bar from the impact point, passes through the sample. Some of that stress is transmitted through the sample, some of it is reflected from the sample. We compare those two things and we can develop a stress-strain relationship. And in the next slide, we give an example of the kind of response you get. You have an incident pulse indicating a compression being transmitted through the bar towards the sample. You have a transmitted pulse picked up on the output bar downstream from the sample, and that shows the response of the sample, the kind of loading versus history. And you have the reflected pulse coming back from the sample along the incident bar. This is because the sample and the bars are impedance mismatched, both in terms of material and in terms of size. So you can repeat this experiment numerous times. Now, to establish a failure envelope for even this simple scenario, we decided to do a number of experiments, indeed several hundred experiments, but luckily they're relatively quick to do. So here we have the fixed temperature,
but 50% failure probability. So fixed temperature is room temperature, so that's around about 20 degrees centigrade. We did have a thermometer there the whole time, so anything above a couple of degrees variation, we said enough, we're going to make sure we control the temperature here. And so what you see here is on the left hand side a table giving you the average stress associated with failure of the material and the number of samples tested. And what you see is if you have a sample without any hole, so a nice cylinder, the failure stress was about 246 megapascals. If you had a cylinder with a hole, the failure stress was of the order of 290 megapascals. So putting a hole in there makes a difference. Basically, it could be defined as stress release, stress relief in the center of the sample, allowing the sample to go to a higher load. But also, if we look on the right-hand side, we can see the shape of those responses. We can see that if you have no hole in the system, that is the red line, you get a kind of very low chance of failure, but a chance of failure at even quite low stresses going through the system. So some samples break very easily. You can tell me it's due to flaws in the system, and I will agree. There are flaws in some samples which cause them to break very easily. And as you go up, you see you activate more and more of those flaws. If you put a hole in it and you release some stress in the sample, you can suddenly see you go to the blue line, and the blue line shows a much sharper rise. So by changing the structure, not only have you changed the average stress at which the material breaks, you've also changed the profile with which it breaks. And again, if you put a very large hole down the middle, that's the green line, it's very easy to break the sample, and it looks very much like the red line in terms of its shape. So what we see here is small changes in the structure have an effect upon the failure envelope of the system. Now, this is the whole basis of engineering, but the idea here is to show that in high intermediate strain rate studies, you can see a similar style of behavior. I'll go to slide 10. Now, having changed stress, we're now going to vary the temperature of the system. We're going to keep everything else fixed. So what we have here, again, 10 points, 10 samples per point, changing temperature from 20 upwards towards 50 degrees centigrade. And what you see is if you have the hole in the sample, so that is represented by the red squares. So having a hole in the sample, you see initially it's got a higher failure stress on average, and then it suddenly dips round about 40 degrees centigrade, and then it rises afterwards. You also see this when without the hole being present, and that's the blue circles, and the blue circles go along slightly lower to start with, but then maintaining that failure stress as you go through that transition. So you can see that the form of data here is very similar to that dip at intermediate strain rates seen by John Field and co-workers in earlier papers. We've seen that the structure can affect the failure envelope, but in terms of a fixed temperature, that structure can have a very positive effect in terms of raising the failure stress. But across temperatures, we're having a much more dramatic effect on the system. Now, you can ask, why is this? And of course, it depends on the stress system that you develop in the sample. And high-speed images show that if you have no hole in the sample, the failure starts from the outer surface of the cylinder. But if you put a hole in the sample, then the failure starts from the inner hole in the system. And again, that means that you have a hole in the middle that is effectively being crushed during the mechanical loading. So again, if you're going to do studies across strain rates and temperatures, please remember that if you make very big changes in temperature, so here we have an example where if we'd gone from 25 to 45 degrees centigrade, that's not a big change, 20 degrees change, we would not have noticed this dip. But because we thought there was a change in the behavior from the early studies by Field and colleagues, we could track down that to a very narrow temperature range in the system. So the main emphasis here is
please be aware that structure has an effect on also on temperature, and sometimes those effective ranges might be quite small. So we can then say that's okay, but pre-damage tends to be through the volume of a sample and have a random orientation to the applied stress. You can tell me the Hopkinson bar had an axial hole in the direction of loading. So, again, real materials, real process materials probably do not have that degree of orientation. So we needed to compare materials that were in the same state, have the same geometry, but with little added processing. We wanted to make samples that were able to be tested both with and without pre-damage. So what we did here was use a technique of microwave heating, and in this case of cement and concrete samples. We could put materials into the cement matrix, which would preferentially absorb energy from microwaves, thus thermally expanding and cracking the material around them. And you could do this in a controlled way, and you could degrade the quasi-static strength of a cement sample by 90%. So you've got a very wide range of accessible initial strains and stresses in the material through using microwaves. One big advantage here is you can put this damage in and the overall volume of the sample does not change. So you've got samples you can prepare which are identical, and then you can control the initial strength of the material using the microwaves and not have to worry about the overall sample changing its shape or suddenly developing large cracks. So we used, in this case, a higher form of loading. We used an impact using a small gas gun of 32 millimeters bore. That sample could, what range of operation was between 50 and 600 meters a second impact. We had a photonic Doppler velocimetry system, otherwise known as a HET-V laser velocimeter pointing at it, as well as a high-speed camera, and we could launch impact fragments at the sample. So here is a sample looking at the rear surface of a concrete cement sample which has no pre-damage in it, or only the normal levels of damage associated with producing such materials. So this is a undamaged sample. What we see here on the rear surface is a series of cracks growing out from the central impact point. In itself, this is entirely to be expected. There's a little red dot in the middle there. That is the position of the photonic Doppler velocimeter, and we kept that position during the impact process. And we measured velocity versus time, and we measured crack deformation versus crack growth versus time. So here we see the kind of analysis we performed. We've got the fracture pattern at the top there on the right-hand side, showing the cracks growing outwards along the rear surface of the material. And down below, we have the velocity versus time, in this case recorded in microseconds for the system. And in this particular impact, which was round about slightly above 100 meters a second impact velocity on the projectile, we got to a velocity of 70 meters a second or so coming out towards the sensor. So yes, there's a change in momentum, there's a change in velocity, the materials have different densities between the fragment and the impactor, but there you go, you're getting a record of the type of exit velocity, type of fragment velocity from that impact. Now we could take that and microwave the samples, put the samples in, and then repeat the experiment. And this links to other work that we're conducting at places such as ESRF, the European Synchron Research Facility. Here's an example of lateral cracking. So we've looked at the cracking on the rear surface. Here is high-speed photography. Because it's high-speed photography in this case, the image is very pixelated on the left-hand side. We have better images since this time. But what you see here is these cracks on the outer surface, and we can follow those cracks on the outer surface. We can also, at the European Synchron Research Facility, follow the growth of cracks on the interior surface. So what we have here
is the sample showing these cracks on the inner surface going through the material, and there you go. You can see the image on the top right hand side where the cracks are represented with the light regions. This is using a system called phase contrast, and you can see from the definition there, we can capture images every 25 nanoseconds or so, so we get a really good spatial and temporal resolution. And down below on the right hand side, you can see images showing where the cracks are developing, how they're forming. If you take the samples and you perform the microwave damage on it, so this is the next slide here, we have got two samples. On one side, we have a form of granular flow. That is when the sample has been heavily microwaved. And on the other side, on the right, we've got the more fracture-based environment. Now, these images look very similar, okay? But when you analyze how the cracks are growing, you get this kind of response. On the left-hand side, the very highly damaged material, and you can see for sure there is a lot of movement around the axis where the impact has occurred, but you can see that it's quite different compared to the pattern of failure that you're getting on the right hand side with the undamaged material. Okay, what does this mean? How can we analyze it? Well, we decided to see what the connectivity was between those cracks. So you have a crack and then you look around the nearest neighbors. Is the crack present there? Then you look out 2 steps from that dark zone. Is the crack represented by a black spot present there? And you keep on going out for a larger and larger and larger diameter away, larger area away from that initial point where the crack seems to be forming. And do this as a sum with respect to the function of radius. And there you see on the left-hand side the system with the very damaged material, and on the right-hand side the system which is undamaged and shows very directional cracking. And it is no big surprise here that you see with the very damaged material that the lateral connectivity, the radial connectivity of the system is very low. So again, undamaged material, fracture is quite localized, fracture grows for long distances, so therefore there is a good strong amount of connectivity. That's shown by the graph on the right hand side. You can see peaks which are not around 0, they're moved over towards a value of radius which is of the order of several millimeters, whereas on the left the pre-damaged material shows very little long distance connectivity. So the pre-damaged material is a more granular flow environment, and again this should not be overly surprising because damage reduces the strength of the material, and strength is a measure of interconnectivity between the components of the system. So what we're doing and what we're ongoing research is to use this decay of connectivity between the material as a damage parameter to describe the mechanical behavior in a quantitative sense. These kind of graphs give us some qualitative understanding, but also they have detail in terms of where the peak of connectivity is. Can we track that peak of connectivity, how it changes with pre-damage, and therefore show this as a parameter that links to material strength. So that's ongoing, but these are the kind of results and data that we're using and generating. Okay, so the last part is I've looked at a simple polymer structure under loading. The next part is we've looked at concrete, which is a more complex system in terms of composition under loading, where we've done pre-damage. So the last part is extending this to the effects of on biological materials. And here we have a graph showing from 2010. There are more modern graphs available, but 2010, what this shows is the number of people who are injured and killed per year through explosives. Now, these are legacy landmines. These are weapon systems and munitions that exist from, in this case, mainly the Second World War, but also from a series of conflicts. And these generally are landmines. And you can see, of course, parts of Europe, India, Pakistan, etc., areas where there's been significant ongoing conflict,
North Africa is mainly the result of the Second World War. If you go to Latin America, South America, Colombia, for example, there has been periods of civil strife and drugs dealing, etc., which has produced the use of landmines by criminal gangs, by drugs dealers, by the army, by the guerrillas. So you get these complete range of people using these systems. Unfortunately, there's about 500 explosions on the world per month, which are not related to conflict. They are related to things that happen after the conflict, and you still have these landmines. So what we've been doing is looking at, again, versus strain rate, the behavior of such as skin. So this is studies performed on, in this case, pig skin. Pig skin is relatively similar to human skin. And what we have is the engineering stress versus strain, showing the mechanical response of the system. But on the right-hand side, what we're showing here is the histology, i.e. the biological consequences of this loading. And there is a dye being used here to color the section through the skin. And where the red exists, that is where the damage occurs. So looking around those images of those colored images on the top left-hand side, that is skin in its normal state. There's a little bit of red on the surface. That's because the outer surface of our skin is formed of dead cells. Those cells being dead are picked up as being damaged, and we can see that it's mainly on the surface. As we increase the strain rate, so we go to the top right-hand side of those images, we see that, oh look, there is damage throughout the system, so that's a kind of drop weight style impact. Then as we go to a Hopkinson bar level of strain rate, what you see there is the image on the lower left-hand side, showing increased red and increased dispersion of those damage through the material. But then when you get to the very high strain rates, what you see is a damage, again, tending to be on the outer surface. So in terms of immediate destruction of cells in the system, there's a very large strain rate dependence. Needless to say, with biological materials, there's a strong temperature dependence as well. But with biological materials, that temperature range for cell survival is quite limited. What we see here is there's a definite strain rate effect having on the damage processes, the damage distribution in the system. So one of the consequences is a thing called a mine injury, is a thing called heterotopic ossification. What we have here is a image of an X-ray of a casualty who's had a lower limb amputation, and what we see in the system here, and this red dot is, this is where the bone has been sawn off, and the red dot is now outlining areas of what is called ectopic bone. This is non-functional bone. It forms in the casualty's limb and is basically associated with non-functional bone that causes pain, it causes blistering, ulceration. It's a very bad thing, and it occurs in 60% of people who've suffered traumatic amputation due to landmines. There is a solution to this problem, which is to cut away yet more of the limb. So it's not a particularly great solution. And the thing is, it's something that develops over time. So what we have here, image A, is 4 weeks after the operation, image B, 5 weeks operation, image C, 7 weeks after the operation. You can now see quite clearly this area of non-functional bone, and then 24 weeks after the operation. This study was continued for 52 weeks, a whole year, but you can see how that builds up with time due to long-term effects of the damage. So what we've been studying, and this is one of our most recent publications, is to use split Hopkinson pressure bars to load mesenchymal stem cells, so MSC stem cells. They're very much associated with recovery and bone growth after injury. When you break your leg, these are the kind of cells that are activated, and so we can load them either as a solid material on the surface, or as a tissue into the system, or as a liquid, and produce a series of pulses on them. So in this final slide in this section,
What we're showing here is the results from a split Hopkinson pressure bar, putting in the same kind of impulses as will be experienced from a landmine blast. So control and sham. Control is cells which are never taken out of the refrigerator. They're just kept in there. Sham are cells which are taken out of the refrigerator, put into the apparatus, and then removed from the apparatus and not subject to any mechanical loading. We have the next ones are the blast 1 and blast 2, and then freeze thaw is freezing and thawing the cells, which will kill them all off. And what you see here is that the blast is causing damage to the mesenchymal stem cells. But what we've discovered is that you produce significant deaths, but those cells which survive are now growing in a much changed biological environment. And because they're in this changed environment, the chemical triggers they respond to are changed, and this triggers or helps trigger the massive growth of bone that is seen. So it affects the expression of the material, and it's a pathway towards this heterotopic ossification, which affects many people. So there is a paper here that was produced in 2020, last year. Please go read about it. David Sori has studied the response of stem cells under drop weights, quasi-static loading, Hopkinson bars, etc., to reproduce the effect of landmine loading on limbs. And there's a bunch of co-authors there from a number of organizations. So in summary, it's very important using dynamic studies to understand the damage, the mechanical, and if you're dealing with biological or critical mechanical systems, the long-term effects, what effects those are having. It's very much dependent upon the structure, the materials, and the type of processing they go through. And it's very dependent on the type of loading profile, the types of damage you want to produce, if that's necessary in your system, the quantitative effects of those damage. Qualitative effects are good to know and get an idea of the processes, but quantitative data is really key. And what is the intended outcome? Is it that you want an enhanced model? Is it that you want to understand the long-term prognosis in a medical scenario? But please remember that in all of these cases, damage can be defined as unwanted structure in the system. And I hope some of this very surface level discussion that I've produced for the last few minutes is useful or interesting to you. I'm very happy to take any contact via email or questions. And again, I thank Oleg and I thank Natalia and all the organizers of the meeting today in Perm. And speaking from kind of very early in the morning in the UK, we in my group wish you the best of success with your meeting, and we're very happy to speak to you and collaborate with you in the future. So I will cease speaking now and hand back to Oleg, who may wish to host questions, or you may wish to move on to the next presentation. Oleg. Thank you very much, Bill, for a really very consistent presentation. We have enough time, more than 10 minutes for the questions. Please, presentation is open for discussion. Questions, please. Please. Can I ask some questions, please? Oh, absolutely. Please louder. Okay, I'll try to be louder. But what exactly damage model do you propose to use in such cases? For the biological materials or for the polymer materials? For both, I guess. One for biological materials and one for another. So for the polymer materials, very much it's to use these simple structures to actually define the failure envelope of the, in this case, the Perspex system. So as well as taking these very what I would call top level overview kind of data points, there's a range of high-speed images we've taken which show the initiation and growth of the cracking in the system. So what we're trying to do is to arrive at a probabilistic model of the phenomena we're seeing. Generally, in your
mechanical models, you have a failure stress, a limit which you set into the numerics of your system, which says above a certain stress difference, a fracture develops. So instead of having that very definitive point, here we're using a more probabilistic approach of saying actually there's a range over which failure can operate. And then what we do is we take that, we apply to other shapes of system, other shapes of sample, where we might emphasize, say, shear failure, or we might emphasize tensile failure, and then apply it to that system to see if we can use our knowledge from this probabilistic failure process in compression testing, predominantly compression testing, look at those loading processes within the cylinder with the hole, and then use that to define the failure envelope. So there's a lot of, numerics go on behind this. I myself am an experimentalist, I'm not a modeler, but the idea is to get away from single point failure definitions, which are useful. I mean, if you want to build a building, etc., that's absolutely fantastic. But if you want to look at concerted interaction between damages, you need a more consistent approach. There is a recent publication by a gentleman called Elong Bai. I will share this title with Oleg. He can pass it on to you. But basically, in that particular book, it deals with small damage, micro damage processes, and the different ways they manifest themselves at a macro scale. So it's very material dependent at this point in time. There's no overarching theory, but one thing is clear: when we get to an engineering scenario, we've got to get away from single point definitions of failure and have something that is more statistical and is all representative of the material. With respect to polymers, things like group interaction modeling, for example, help us define the mechanical properties across a range of strain rates for the material, but the actual damage processes are not defined in that model. So we can make a prediction on material. What we're trying to bring here is more discussion of the structure. Now, for the biological materials, that's a more involved system. So what we're doing now is looking at individual stem cells using high-speed photography and quite significant magnification, and looking at the collapse and fracture of those cells to see how they actually burst. Now, we cannot stop this. We cannot change human biology, but we can change the type of mitigation that is used in vehicles and structures in the built environment to try and modify the loading profile so it produces less damage to these stem cells. The other thing is we use our systems to produce damaged stem cells for further biological study, where we can look at intervention through medical treatment or drugs into the system, which change the repair pathways. So we use this data in two ways. One, to look at mitigation of blasts and reducing the initial effect, and secondly, to alter the long-term prognosis. So I'd say there's more data in the papers that are being published there, but it is very much dependent on the material type you're dealing with. And I will send Oleg the details of this book by Elong Bai and colleagues, which is a significant text, contains a lot of different materials across strain rates. I would recommend it for reading if you're into pre-damage of materials. It's very good, and it came out last year. I know that hasn't produced you with a precise numerical answer, but hopefully given you an idea of what is driving our thought processes. Thank you, Bill. Please, more questions? Please. When our audience is thinking about questions, Bill, let me please to ask you, maybe in the subject of our common project devoted to the gate momentum states, since you have award concerning sharding, high-speed photography, what about your shockwave experience concerning the following sentences? That it could be or not that viscosity of water could be more than viscosity of fused quartz in shockwave loading. What about your opinion? What I will say is the viscosity of water does change significantly, or what we would measure as the viscosity of water just does change significantly with high strain rate loading. And indeed,
when it comes to phenomena such as sonoluminescence, it's been very much noted that the hydrogen bonding in water has a significant effect, because of course with a quartz glass you're dealing with silicon oxygen bonds. Those are amongst the strongest bonds in nature for a solid, but you know, the compressibility of quartz is not very much compared to the compressibility of water. And with those hydrogen bonds in the water, you're pushing those hydrogens and oxygens closer together, so you will affect the bonding there. So there is, I'm going to be very careful about exact values, but what I will say is there'll be a very large change in the viscosity of water with strain rate. There will probably be a change in quartz glass. I'm going to be very careful and say I don't think one will approach the they will be the same, but it wouldn't surprise me if they became, you know, if they approached one another. That wouldn't be surprising. Okay, thank you. Questions, please. We have 5 minutes more. Okay, let me please continue my questions. Okay. Bill, just to develop my previous question, for instance, you really seminal research concerning the high-speed framing of used quartz due to the initiation of failure waves. Yes. Do you remember these experiments? Yes. Yeah. And when we have initiation of compression shock wave, and then we have the delay, and after that we have the observation of failure wave. But the failure wave front is propagating practically in stress-free state. And in this case, in the acoustic limit, the viscosity could be close to 0. Is it correct estimation or not? So we have measured the shear strength through the use of gauges in glasses, and we do see initially there is a big drop in the shear strength. It never quite reaches 0, but it, you know, it significantly drops by a factor of 4 or 5 times in the glass. And if you look at the material afterwards, that is the nucleation and growth of micro cracks. So it's similar to what I was talking about with respect to concrete, and eventually those cracks meet one another, and that results in a significant and, you know, a step change in the shear strength of the material. What is left, as you go to higher and higher stresses, again, what you've got is this very strongly powdered material that you continue compressing. So actually those little fragments will lock up again. They'll become just like walking on sand. It's put a lot of pressure on it. It's hard to move the sand sideways because, you know, you've increased the compressive force. So the frictional interaction between those grains means that getting a good shear motion is quite difficult. So when you've got that quartz glass and it forms that particular comminuted material, there is very little shear strength, but you've got a lot of little sharp particles which can link up to, again, like a jigsaw and hold themselves in position. I shall always point out as well, and as I always do, that the failure wave phenomena was first noted in Russia, and other people picked up on the effects later. But it was failure waves were discovered in Russia, or first noticed in Russia in the 1970s, and so we kind of picked up when we started doing high-speed photography and noticed this change in the shear stress of the material. So the shear stress never reaches 0 because that compressive force that's producing that damage actually tends to lock up the damaged particles. So, but certainly there's very little tensile strength in that material. That certainly is 0. There's no spall strength in the system, again, because it's a powder. It's become that it's gone away from that interconnected state where neighbors can produce cracks that operate over a long distance. It's gone to a state where it's only really a granular flow, and the degree of connectivity, like the concrete, has dropped significantly. Again, you know, it becomes into this intermediate state. So the whole response of granular materials, which they're always, if you read the textbooks, they're a little bit like water because you can pour them out of a vessel. They're a little bit like a solid because you know, you can stand on them and you don't sink. They're a little bit like a gas if you can get them in a low gravity environment.
they're a little bit like everything, but actually they're a materials group in their own right. You know, so people talk about plasmas as the fourth state of matter. I would say actually granular is a very good contender for a fourth state of matter, which is more easily accessible to scientists and engineers. Okay, Sergey, I understand correct that you have a question also. Да, я могу. Please very short only, because we need to be in time. Okay? Да, постараюсь, да. Так, а как я могу управлять этим, Денис? I'm sorry. Я подумал, что у тебя есть вопрос. Нет? Тогда я поблагодарю Билла. Bill, thank you very much for your really impressive talk, and I'm sure that we have very good collaboration in future, and to continue our collaboration, and maybe you, maybe new colleagues you could find after this winter school. Thank you very much, Bill. No, thank you, Oleg. Thank you all, and I do hope to visit Perm in the future. And please be in contact with me if you wish. And I'm quite happy to answer technical questions. But have a wonderful conference. Thank you again, Oleg. Thank you for putting up with me connecting at the last minute. It's always the same, but great. And thank you much indeed. Okay, bye-bye. All the best. Bye. Bye. Уважаемые коллеги, мы переходим ко второму нашему пленарному докладу, который сделает профессор Сергей Альбертович Лурье. Название доклада представлено на слайде. Несколько слов. Сергей Альбертович возглавляет лабораторию в Институте прикладной механики Академии наук в Москве. Он также является профессором Московского университета и сотрудничает с Институтом проблем механики. Он является автором 6 монографий, множество публикаций. Область его интересов – это механика разрушений, механика трещин в поврежденной среде, вот, о чем он нам сейчас расскажет. Пожалуйста, Сергей. Хорошо, спасибо большое, Олег. Уважаемые коллеги, во-первых, спасибо комитету, что появилась возможность. Вот так слышно меня, да? Все хорошо, да? Появилась возможность сделать доклад на этой чрезвычайно интересной представительной конференции. И я вот начинаю с того, что обращу ваше внимание на ключевые слова в названии. Во-первых, речь идет о трещинах. Во-вторых, ставится вопрос, можно ли описывать прочность в терминах концентрации напряжений в рамках обычной теории упругости, при каких условиях. И, наконец, несколько слов о нелокальной теории упругости. И я, правда, постараюсь в меньшей степени говорить об этом, но вынужден просто некоторые вещи на этом остановиться. Я больше хочу рассказать именно о некотором подходе к оценке прочности с трещинами, который основан хоть и на локальных решениях, но регулярных для трещин. И несколько слов, как они будут построены. Значит, как мы знаем, что в теории упругости, в уравнениях матфизики много задач, которые задачи с сингулярностями. Ну, вот это классическая задача мембраны с особенностью в перемещениях, логарифмическая в механике трещин. Есть классические трещины с сингулярностью, а с другой стороны есть равновесные трещины типа Баренблата без сингулярности. Ну, задачи классические Фламана, Бусинеско, где разного типа сингулярности, это плоская задача и пространственная. Задача о штампе, как характерный пример задачи сингулярной. И вот я здесь просто другой штамп, в другую сторону двигается на полупространство. Значит, в данном случае, и вот это сингулярное решение для напряжений. Некоторые вещи, как механиков, должны вызывать сингулярные, с точки зрения, вызывать удивление, с точки зрения сингулярных решений. Например, о штампе. При любой нагрузке, вот это решение что покажет? Что при любой нагрузке касательная штампа, как только мы приложили нагрузку, вдруг поворачивается на 90 градусов, и эта поверхность становится касательной штампа. При любой, хоть почти чрезвычайно мало. Это вот то, что дает сингулярное решение.
Значит, теперь с чем же это связано, сингулярное решение? Вот высказано предположение Васильева первоначально, с тем, что мы используем классическое дифференциальное исчисление, локализованные в точке, где функции в точке и производные в точке заданы. Но, однако, есть возможность отойти от этого коротко. И, ну, например, вот самый простой пример – ввести нелокальные функции, как некоторое соединение по конечному фрагменту с некоторым ядром, а потом разложить по локальным координатам на этом фрагменте и проинтегрировать. Тогда сразу появится, вот можно ввести таким образом обобщенную функцию, соответствующую функции исходной, с некоторым оператором Гельмгольца, который отражает то, что учитывается не значение только в точке, но и наличие второй производной, можно учить второе и так далее производной. Значит, вот такой вот пример. Значит, теперь остановимся коротко на определениях и градиентной теории. Мы покажем, что градиентная теория не локальная в том смысле, о котором я говорю, очень родственные вопросы, и они рядом стоят друг с другом. Градиентная теория – это та модель упругости, которая сразу будет некоторые масштабные параметры. Вот за счет того, что тензор модуль упругости 6-го ранга имеет другую размерность, очевидно, отличающую на L квадрат. Если рассмотреть вариационную постановку этой задачи, то здесь любопытно вот что уравнение равновесия записывается не для напряжений каши, для которых справедливо значит, определение как-то производные, напряжение есть производные от дисторсий, от потенциальной энергии. Вот. А других соотношений, вот эти напряжения, которые здесь возникают за счет интегрирования по частям формально, здесь не полностью проведено интегрирование по частям, потому что надо еще эти части проинтегрировать. Но для уравнения это достаточно. Видно, что здесь это дивергентное уравнение относительно другой комбинации. То, что называется total stress в литературе, с легкой руки Анфантис или Санфантиса. Надо сказать, что, пожалуй, более было правильно назвать эти напряжения квазиклассическими, потому что именно такие напряжения записываются в уравнении равновесия в классике. Кроме того, значит, и статические граничные условия модифицируются моментными факторами и так далее. Но вот это вопрос, который я хотел сразу отметить. То есть возникает два типа напряжения. Это так называемое total напряжение, для которые записываются в уравнении равновесия. И часто формулируются краевые условия в случае статической задачи. И напряжение Каше, так сказать, которое можно назвать локальным напряжением. Значит, отмечу, что между ними может быть связь через оператор Гельмгольца, который я указал на прошлом плакате, вот такого рода, если формально привести вот такую нелокальность ввести. Но с другой стороны, точно то же самое получится для частной модели, например, модели типа Анфантиса. Вот с таким модулем 6-го ранга оказывается, что total стресса связано с локальными через опять оператором Гельмгольца. В этом я хотел показать просто родственность между введением нелокальности и градиентными моделями. Значит, и вопрос в том, что есть определение других напряжений. Вот, значит, теперь очень коротко, я это не хочу сказать, но нелокальность может быть, нелокальная теория, нелокальное дифференцирование может быть формализовано некоторое, быть связано с введением с обобщенной функцией, с определением пространства обобщенных функций, и также после появляется операторы такого же рода. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Значит, формально введенная такая простая нелокальность, даже с ядром единицы, была предложена вот Васильевым, моим коллегой, соавтором, для простоты, как вариант простой. И можно с помощью нелокальной ввести такие нелокальные функции, как определить, как и производные локальные, нелокальные частные производные. Вот, значит, ну что, можно развить дальше, то есть удерживать в разложениях по локальным координатам большее число членов, тогда получится уравнение равновесия, которое включает не только дивергенцию, здесь дивергенция производная, пропущена дивергенция, значит, производные по x еще пропущены, не только, это кривые условия, извините, да. Так что не только уравнение равновесия, вот это уравнение равновесия,
не только саму функцию, но вторые производные, третьи и так далее. То есть получить, это аналог градиентной теории более высокого порядка. Можно записать и краевые условия, используя принцип вариационный подход такого типа модели. Значит, вот с другой стороны, нелокальность позволяет и получить вот такое введение простой нелокальности, получить для обобщенных функций, введенное такое уровне равновесия в явной форме. Это вот сделано. Значит, один из самых главных вопросов, который нам нужен и который имеет отношение к тому, что я буду рассказывать, а именно концепции механики разрушения с позиции концентрации напряжения, это определяющие соотношения. Поскольку два типа напряжений, какие же определяющие соотношения брать? Значит, вот, естественно, было предположить с точки зрения механики, в общем, и физики деформирования, что определяющие соотношения должны быть сформулированы на обобщенное напряжение, определенное на некотором фрагменте, на осредненное напряжение, потому что, собственно, это то, что физически определяется в эксперименте. И надо сказать, что, значит, определяющее соотношение на локальных, вообще говоря, напряжениях, может, это и крамольно, можно, вообще говоря, не рассматривать, если задача идет со статическим. Но, однако, локальные напряжения, которые определяются по обобщенному, может, из этого уравнения Генгольца, они определяют при этом прочность разрушения. Вот такая примерная идея будет реализована. Действительно, напряжение Каши будет определять прочность разрушения, а то, что мы называем обобщенными напряжениями, это суть есть обычные уравнения, это обычные сингулярные решения для трещины классические. Кстати говоря, значит, очень важно, как вводится осреднение, не локальность. Вот я сказал осреднение. Важно, что оно вводится одним и тем же масштабным параметром, когда будет согласованность введения обобщенных функций перемещения, деформации напряжения. Вот если этого нет, такой согласованности не будет, и, в общем-то, эта модель становится неработоспособной. Значит, теперь еще очень коротко, что нелокальность с ядром осреднения еще в 1971 году малым была предложена в такой форме позже, сравнительно недавно вариационный подход был сформулирован. А вообще нелокальность связана с теорией нелокальной, с нелокальными моделями, введенными Эйлингеном. Это классические фундаментальные работы. Если вводится такое ядро, то это, значит, функция влияния, так называемая. Но опять же возникает вопрос, а вот как вводить определяющие соотношения по модулю упругости или по податливостям? Этот вопрос остается нерешенный. Однако, с точки зрения формального введения нелокальности, через вот такой вот оператор осреднения. С другой стороны, Алтон в 1997 году показал, что для модели Анфантиса связь между total stresses, вот двумя типами напряжения, локальными напряжениями Каши, которые я показал через оператор Генгольца, устанавливается строго путем он рассмотрел ядро осреднения функции Бесселя, и путем разложения по локальному координату показал, что есть прямая связь между, что нелокальная теория Эйлингена фактически, это и градиентные физические соотношения, связь между total стресса с одним напряжением Каши в градиентной теории, например, от типа Анфантиса, дает и адекватный, совершенно подобный результат. Поэтому я к чему это говорю? О том, что я хотел обратить внимание, что введенные нелокальные модели с разной степенью физической оправданности и математической оправданности, и градиентные модели, которые более четко вводятся, значит, это в принципе все равно примерно одно и то же, и как показано, что в дальнейшем дает один и тот же результат. Теперь некоторых эффектов градиентной механики решения, которые были получены, я перехожу к механике разрушения, значит, из использования градиентных моделей. Ну, сначала, значит, был этот вопрос, коротко я хочу остановиться тому, что градиентность введения масштабного параметра в механике решения указывает на характер разрушения. Вот если в классической, это тестовая задача, двойная как бы плоская, материал не сжимаемый в одном направлении, вот классическое решение для напряжений, для перемещений, можно ввести траекторию максимальных напряжений. Кстати, если ее осреднить по углу, так, то получится известное соотношение
между предельными напряжениями и фрагментом, который выкрашивается. Это любопытный факт, я его не видел. Значит, то же самое траекторию максимальных напряжений можно ввести в рамках градиентной модели, аккуратно сделать. Это решение уже не имеет сингулярности, нетрудно добиться. Есть особенность в вершине трещины не минус 1/2, а 1/2. Если это регулярное решение, градиентная теория сразу дает регулярное решение. Если ввести траекторию максимальных напряжений, построить траекторию максимальных напряжений, который говорит, какой же фрагмент выкрашивается перед вершиной трещины в этой модельной задаче, то вместо, поскольку здесь уже в градиентной теории есть некоторый масштабный параметр, вот он имеет вот такой характер явный, вот, то нетрудно видеть, что отсюда из этой картинки, что при уменьшении параметра может появиться не только такой фрагмент выкрашиваться, а другие возможности разрушения с появлением двух фрагментов, выкрашивающих около вершины, около трещины, сверху и снизу от вершины трещины. Такие вещи, в общем-то, наблюдаются в экспериментах, особенно на эпоксидках. Так, теперь я, чтобы не тратить время, я вынужден сразу перейти к механике трещин. Итак, значит, нелокальные решения, которые были получены в рамках простого подхода, предложенного нами с Витальевичем Васильевым, значит, они сводятся к тому, что идея того, что локальное напряжение, то есть суть напряжения каши, которые это в точности соответствует градиентным моделям, должны определяться на втором шаге по сингулярному решению, которое входит в правую часть уравнения Гельмгольца. Например, вот на задаче о трещине сингулярное решение на продолжение трещины это и есть классическое, а локальное напряжение, которое и определяет прочность, находится из уравнения с оператором Гельмгольца, и можно показать, что эти решения всегда так могут быть построены, но, во всяком случае, в тех задачах, которые мы рассматриваем, всегда так могут быть построены, что они переводят сингулярные задачи в класс регулярных задач. То есть вот за счет выбора общего частного решения, вот это такое регулярное решение здесь вот построено, оно, значит, представляет собой решение регулярное везде. Надо сказать, что все, что я говорю, вообще говоря, относится к задачам со статическими граничными условиями. Куда относится класс задач механики разрушения о трещинах, которые мы рассматриваем. Потому что именно для таких задач исключается вопрос о краевых условиях. То есть краевые условия тоже ставятся для обобщенных напряжений. Вот, для обобщенных напряжений. Таким образом, вот условия, вот пример такой в этой задаче, решение локальное строится в таком виде. Что же делать дальше? Оно содержит в себе малый параметр, масштабный параметр, значит, который появился при осреднении, либо в градиентной теории за счет того, что есть размерный модуль упругости. В данном случае этот масштабный параметр это вводится как отношение длины трещины к самому, собственно, масштабному параметру. Одна из проблем градиентных теорий – это определение масштабного параметра. Иначе градиентные модели, они как бы существуют, они как бы уточняют, они важны в механике композитов, например, это, поскольку уточняют, позволяет учесть размер включения при эффективных характеристиках, что не позволяет классический подход сделать, а только оперирует с объемом содержания. Так вот, вопрос определения масштабного параметра является ключевым. Значит, как это с этим остается здесь? Какова роль масштабного параметра? Это вообще ключевой тоже вопрос. Вот решение регулярное выглядит таким образом. Вы не видите существенно зависит от масштабного параметра, лямбда – тот же самый масштабный параметр. При этом решается поведение перемещений в вершине трещины. Значит, в вершине трещины образуется утиный нос, а не гипсоидальная трещина. Значит, но такое регулярное решение позволяет фактически решить проблему определения экспериментально масштабного параметра. Вот сначала просто об определении. Действительно, поскольку эта задача становится задачей концентрации напряжения, в зависимости от длины трещин, чем длиннее трещин, тем больше коэффициент концентрации, больше максимум напряжения, он же конечный.
то тогда можно построить координаты максимумов сначала, а потом значение максимумов от параметра масштаба. То есть это не что иное, как построить коэффициент концентрации от параметра масштаба. Но в эксперименте теорию упругости мы коэффициент концентрации знаем, потому что мы знаем напряжение, приложенное к пластине, и знаем предельные напряжения, которые отвечают за разрушение. Допустим, это сигма B, вот, является материалом. А значит, мы, в принципе, знаем по этой мастер-кривой коэффициент концентрации, находим параметр лямбда, а поскольку мы знаем, какова длина трещины, масштабный параметр. Значит, мы знаем масштабный параметр, мы знаем процедуру его определения. Какова же его роль этого масштабного параметра? Она весьма необычна, и представляется, это является одним из ключевых моментов данного рассмотрения по сравнению совместно с тем, что за прочность отвечает локальное напряжение. Именно локальное за прочность и разрушение. Вот совместно с этим постулатом, это постулат, на который будет проверен. Значит, теперь, значит, вот короткое немножко, может, сумбурное введение в рассмотрение трещин на основе регулярных решений, что позволяет вести обычную концентрацию напряжений. Нам нужен эксперимент. Вот эксперимент, чтобы получить эксперимент, были получены ряд несингулярных решений аналитические. Ряд из них были впервые получены. Я их просто попробую перечислить, поскольку боюсь, что я буду опаздывать с главным вопросом. Ну, например, задача конечной трещины нормального отрыва. Классическое решение есть, например, это конечные трещины. Классическое решение есть от данного работного. Оно определяется через гармонический потенциал и дегармонический потенциал. И тогда напряжение локально определяется из соответствующих уравнений Гельмгольца, где правая часть определяется вот этим сингулярным решением. Значит, можно, конечно, каждый раз искать решение такого типа уравнений, но мы, значит, решили этот вопрос в более общем виде, как бы, и указали структуру уравнения Гельмгольца, которая себя ведет с заданной особенностью. Такие структуры таких уравнений Гельмгольца можно выделить на основе такой теоремы, которую мы доказали, значит, совместно с Богородским. Это, значит, это сотрудник моей лаборатории, хороший математик. Мы доказали, что уравнение Гельмгольца заданной сингулярностью, может быть всегда представлено в таком вот виде. Где омега – это комплексно значный потенциал, это x плюс и y обычно, а HT, называемая радиальным множителем, имеет специальную структуру, которой выражается через определенную рекуррентную формулу. То есть можно явно указать для заданной сингулярности, какого типа решения уравнения Гельмгольца мы должны, соответственно, привлечь. Например, для особенности в 1/2 радиальный множитель такой, особенности 3/2 в решении трещины, радиальный множитель другой, 5/2. Вот третий это можно записать в явной форме. Мы использовали этот результат для получения построения решения, и для конечной трещины это решение вот построено, пожалуй, лучше представить вот в таком виде. Вот оно записано, и асимптотика его дана. Значит, это для конечной трещины регулярное решение, я повторяю, которое используют в дальнейшем для обработки эксперимента. Это точное аналитическое решение. Для полубесконечной трещины аналогично можно использовать в качестве обобщенного решения классическое решение, построенное на основе с использованием потенциалов Колосова-Мусвелишвили. Вот. Но тогда не очень удобно строить решение уравнения Гельмгольца. Поэтому мы предварительно доказали такое утверждение. Значит, оно опубликовано, что эквивалентное решение эквивалентного классического может быть построено через виде представления типа Попковича и с использованием представления Попковича-Нейвера путем введения функции гармонического потенциала и установили вид этого потенциала. И установили, доказали, что это решение полностью эквивалентно решению классическому через потенциал Колосова-Мусвелишвили. Но оно удобно для реализации, для получения локального регулярного решения. Вот решение локальное регулярное, вот оно уже с особенностью на самом деле реально 1/2, а не минус 1/2. Если вот раскрыть здесь особенности, так и будет, хотя здесь написано вверх под корнем, на самом деле здесь нет сингулярности в вершине трещины. А вот асимптотика, она, видите, начинается
с r в степени 1/2. То есть такого типа регулярного решения получено, оно, кстати, тоже получено. Надо сказать, что оно получено для трещины первого, второй и третьей моды. Вот. Значит, другие типы решения, трещины в ортотопном материале, поскольку мы не ограничились рассмотрениями, нам и такого решения изотропных материалов, нам понадобится решение для трещины в ортотропном материале. Значит, ну, известно решение классическое, которое является в данном случае обобщенным, уходит в правую часть уравнения, которое определяет локальное напряжение. Это решение взято, может быть, из работы Работного, кстати, в книжке Работного указано такого типа решения. Вот это решение выписано несколько в другой форме, где К1 и К2 это связано с корнями характеристического уравнения, поскольку это ортотропный материал. Но вот для ортотропного материала стоит вопрос следующий. Я не буду в деталях говорить о том, а как же находить осреднение. Ведь дело в том, что я заметил, что там важно, что в осреднении один и тот же малый параметр должен входить для компонент напряжения и перемещения. Когда будут согласованы деформации закона Гука, тогда можно закон Гука записать без всяких противоречий для обобщенных напряжений. А мы считаем, что он именно для осредненных обобщенных напряжений. Вот оказывается, что более общей записи, значит, вот осреднение следует вести для функции напряжения. И можно показать, это не совсем тривиально, что вот такое уравнение, уже обобщенное уравнение Гельмгольца, так сказать, следует находить локальное решение, связанное с функцией напряжения. По функции напряжения классической, которая дает сингулярное решение. В такой ситуации мы опять можем показать, что можем получить регулярное решение для ортотропного материала. Здесь вот мы видим это трещина в направлении максимального модуля в ортотропном материале, трещина в направлении перпендикулярному максимальному максимальной жесткости. Мы видим, что разные распределения напряжений в окрестности вершины трещины, ну и разный характер разрушения. Значит. Теперь, значит, возвращаемся да, и для конечной трещины в ортотропном материале тоже получено решение. Значит, я на этом не буду останавливаться, оно получено. Теперь переходим непосредственно к одному из важных моментов, который я хотел здесь рассказать, и он, в общем-то, впервые докладывается на самом деле в той полноте, которая вот сегодня есть. Это концепция концентрации напряжения в механике вершины. То есть, во-первых, это не сингулярное решение используется, регулярное. Во-вторых, именно локальное напряжение, которое определяется по обобщенным напряжениям из уравнения Гельмгольца, они определяют прочность. Поэтому возникает вопрос, значит, насколько концентрация напряжения вместо сингулярности является адекватной реальности. Значит, возникает проблема определения масштабного параметра и вопрос о роли его в оценке прочности. Значит, точность прогноза прочности пластин с трещинами, какова она в использовании такого подхода, возможно расширение на пластические материалы, возможно расширение на неизотропные материалы с точки зрения адекватной оценки прочности. Моделируется ли в рамках концепции концентрации напряжения эффекты перехода от бесконечных трещин к конечным, или трещинам малой длины, что, кстати, очень один из важных вопросов в связи с тем, что много очень рассматривается работ, связанных с использованием градиентных теорий, где есть характеристика масштаба, чтобы осуществить такой переход. Ну и, наконец, верификация, то есть проверка модели этого подхода на большом числе экспериментов, если это возможно. Вот я сразу анонсирую главный результат, один из главных результатов, что оказывается параметр масштаба, который определяется экспериментально, я об этом говорил, что его легко теперь определить регулярным решением, на основе какого-то одного эксперимента. Оказывается, он постоянный для данного материала. Очень необычный результат, и он один из решающих. Вот приведем как представление экспериментов. Вот я попытался на одном плакате первоначальные эксперименты, приведенные на хрупком органическом стекле, привести. На основе вот регулярного решения построена координаты максимума в зависимости от параметра лямбда, то есть параметр масштаба, и мастер-кривая, которая фактически коэффициент концентрации зависит от масштабного параметра.
Теперь, зная коэффициент концентрации, так, то есть меняя длину трещины и находя предельное напряжение, которое нагружает пластинку, при которой происходит разрушение, мы каждый раз можем найти параметр лямбда для разных длин трещин. А поскольку длина трещин нам известна, мы можем установить и масштабные параметры, поскольку лямбда – это длина трещин, деленная на масштабные параметры. И что оказалось? Оказалось, что если такие эксперименты проведены, вот, к примеру, для разных длин трещин, 6, 18, 10, то масштабный параметр S получился примерно одним и тем же, с очень большой точностью константы для данного материала. Хорошо, если так, то тогда будем считать, что наше предположение о том, что это характеристика материала, является константой, используем его для прогноза прочности. То есть будем его считать постоянным, значит, нам известно для разных длин трещин лямбда. И теперь в обратном путем мы можем прогнозировать предельную нагрузку, которая выдерживает пластины с трещиной, считая S постоянной. Здесь приведены эксперимент и расчетные данные, и нетрудно видеть, что они с очень большой для такого типа задачи совпадают. Коэффициент вариации меньше 6%. Значит, вот я это свел все, значит, на один плакат. Вот это то же самое фактически на разных плакатах. Более того, мы определяли и коэффициент интенсивности напряжений, он определяется с коэффициентом вариации 3,2%. И результаты, конечно, не противоречивы, естественно, с точки зрения обычного подхода. Но еще раз подчеркну, что задача при заданном параметре S, прогноз предельной нагрузки, а именно P, оказался реализован с колоссальной точностью такого типа задач. Может быть, это случайность. Значит, рассмотрим теперь, это были хрупкие материалы. Такого типа эксперименты были проведены на нескольких хрупких материалах, вот по Ильичем Васильевым, нашей коллегой, значит, нашим коллегой чрезвычайно точно. При этом, знаете, определялись предварительно все механические характеристики, никаких паспортных данных не использовалось. Была ситуация, когда получался результат, который вдруг выходил за рамки, а вдруг выяснилось, что этот материал обладал навязанной технологической анизотропией. И сразу получились расхождения. То есть это очень тщательно проведенный эксперимент. Что сделать, если у нас пластина пластической деформации, то есть материал пластический? Вот та же самая идея позволяет найти мастер-кривые, то есть коэффициент концентрации напряжений. Но надо сказать, что для хрупких материалов диапазон масштабного параметра лямбда находится в области высоких значений, то для пластических он оказался, это следует из эксперимента, что нам нужна область с малым параметром, малых значений параметра лямбда. Были рассмотрены три типа материалов. Это алюминиевый, латунь и сталь. Значит, алгоритм следующий такой. Сначала по одному эксперименту находился масштабный параметр для данного вида материала, для данной длины трещины. Так? Значит, вот этот алгоритм здесь приведен. Найден параметр лямбда по мастер-кривой, который коэффициент концентрации это экспериментально определяемый. Причем предел прочности определялся здесь, в данной ситуации, предел прочности определялся... Значит, это я. Предел прочности определялся здесь связан с критерием пластичности мезоса. Вот. А потом считался, что параметр масштаба S является постоянной величиной. При заданной длине трещины находился параметр лямбда, находился коэффициент концентрации напряжений и предельные напряжения, которые обеспечивали прогноз разрушения нагрузки, при которой происходит разрушение. Вот примерно что было реализовано для трех типов материалов. Что же оказалось? Оказалось, что на примере алюминиевого сплава данный подход прекрасно значит, позволяет прогнозировать предел пропорциональности. Сначала для трещины вот это 0, это без трещины, под экспериментальной кривой с трещиной длиной 5 миллиметров, извините, находился масштабный параметр, он фиксировался, а потом делался прогноз для трещин, для поведения и прочности этой пластины с трещинами 10, 15 и 20 миллиметров.
И получилось очень хорошее согласование по пределу пропорциональности. То же самое для латуни, это было для всех типов рассматривания латуни. Более того, был обнаружен следующий факт, что трещина повышает предел пропорциональности для пластины. Это сначала это было предсказано теоретически, как бы, так? Вот, сначала и даже Валерий Ильич не поверил, а потом это оказалось экспериментально также оказалось. Значит, общий вывод, что я не останавливаюсь в подробности, как этот эксперимент делался тщательным образом. Предел пропорциональности также моделируется с высокой точностью. Хорошо. Теперь, что же происходит в ортотропном материале? Совсем недавно были рассмотрены образцы ортотропного материала. Два типа ортотропных материалов. Критерий прочности для ортотропных материалов брался вот такой квадратичный, из которого предельное напряжение можно найти вот таким вот образом, где Kx и Ky – это коэффициенты концентрации напряжений в направлении оси X, растяжения в направлении оси Y. И опять же, по одной кривой S, по 5, с трещиной 5 мм определялось значение масштабного параметра, а потом делался прогноз, я здесь опускаю детали, поскольку у меня недостаток времени, делался прогноз предела прочности. И вот оказалось, что для двух типов материала здесь погрешность расчетное экспериментальное предельное напряжение определялось с максимальной погрешностью меньше 10%, для углепластика еще меньше, а это поверхность прочности X точки, это экспериментальные кривые. То есть получилось очень чрезвычайно хорошее совпадение для задачи, это экспериментальные с теоретическим. Теперь поставим вопрос верификации. В какой степени это вообще относится к хрупким, ну, речь сейчас в дальнейшем пойдет о хрупких материалах только. Если увеличить число экспериментов. Значит, здесь до этого используются аналитические решения. Здесь, чтобы обработать в одном стиле все данные экспериментов, использовалась сначала процедура, которая нашим соавтором Юрием Савяевым, который я, кстати говоря, к сожалению, не упомянул, значит, он провел тщательную разработку численного алгоритма, который позволяет в рамках реализовать градиентные модели, то есть модели упругости с учетом масштаба, эффектов масштаба. И вот это показывает точность высокая, начиная в зависимости от числа, от конечной элементной сетки. Мы видим, что высокая точность здесь уже не зависит от конечной элементной сетки. А дальше результаты расчета. Вот это открытие трещины. Мы видим, что для малых трещин вот одна кривая, то есть здесь используются две градиентные модели Анфантис, и еще одна модель градиентная. Это наша модель межфазного слоя, которая наиболее, которая формально математически полна, наиболее полна концепции нелокальной теории, соответственно. Они фактически совпадают. И вот оказывается, видите, независимости здесь несколько моделей, получается один и тот же результат. То есть от выбранной модели, если она достаточно корректна, градиентная, результат почти не зависит. Для длинных трещин мы имеем обычное crack-off displacement, распределение перемещений, определяющее раскрытие трещины. Это распределение деформации около вершины трещины сингулярное для нормального отрыва, для касательных напряжений на берегу трещины 0. Вот эта кривая очень важна, она часто используется в публикациях. По оси ординат отложена величина обратной концентрации. Значит, если длинные трещины, концентрация возрастает, значит, очень сильно. А это переходная зона к коротким трещинам. Мы видим, что нелокальная теория позволяет единым, а это классическое решение сингулярное, единым образом описать все переходные процессы. А это разброс, который определяется выбором нелокальной теории, градиентной теории. Сереж, у тебя 7 минут еще. Да, спасибо большое. Значит, этот любопытный график показывает, что нелокальные решения, то есть и градиентные, в данном случае я их отождествляю, мало чувствительно к углу раствора трещин, поскольку численное решение позволяет, если это угол раствора меньше 1 градуса. И если радиус скругления выточки около вершины трещины порядка масштабного параметра, то тоже решение не зависит от нелокального решения, не зависит от этого диаметра, что-либо. В дальнейшем в качестве критерия используется критерий максимальных главных напряжений.
И обрабатывались экспериментальные данные, широкие с точки зрения концепции. А какова концепция? Повторяю, что прочность определяется локальными напряжениями каши, и определяется момент разрушения тогда, когда эти напряжения достигают предельных в соответствии с критерием прочности. А масштабный параметр постоянный для данного материала и находится каким-либо образом либо за одного из экспериментов. И вот здесь сначала два типа стекла. Значит, это просто два типа стекла. Указаны работы, откуда взяты эти эксперименты. И показано, видите, здесь предельная нагрузка, соответствующая, когда происходит разрушение, соответствующая разной длине трещины по отношению к масштабному параметру. L-масштабный параметр. Найден один масштабный параметр, 45 микрон. И оказывается, что именно для него действительно реализуется разрушение, связанное с предельными напряжениями. Для одного значения масштаба. Для материала, одного и того же материала с разной длиной трещин осуществляется чрезвычайно точный прогноз разрушающей нагрузки для пластины, нагруженной для разных длин трещин. То есть концепция прекрасно работает. То же самое для другого стекла с несколько большим разбросом. Значит, теперь рассмотрим еще другой материал. Это керамика. Значит, вот в керамике оказалось, что тоже фактически то же самое. Можно прекрасно, используя концепцию, найти масштабный параметр, в данном случае 75 микрон, для этого типа керамики. И оказывается, этот подход, когда разрушение связано с предельным значением, достигаем локальным напряжением каши, вот его значение здесь, а это как раз здесь отложено, это предельное напряжение, позволяет прогнозировать предельные нагрузки с высокой точностью. Можно и обратный прогноз нагрузки, но это фактически то же самое. Что этот подход позволяет прогнозировать поведение пластины с трещинами разного размера и прогнозировать предельные нагрузки, которые приводят к разрушению. Исходя из этой концепции, что прочность рассматривается как концентрация напряжений, причем определяется локальным напряжением каши, а параметр масштаба является характеристикой материала. То же самое для другой типа керамики, для окисла кремния. И, наконец, еще два примера. Значит, это бетон, то же самое, я не буду деталей, и цемент. Тоже, так? Здесь много экспериментальных данных, поэтому они были взяты и обработаны в соответствии с концепцией. Найдены масштабные параметры, причем в бетоне они достаточно большие, вот они оказываются, этот масштабный параметр. Тем не менее, значит, делалась попытка, что же будет, если трещина вот в граните повернута на некоторый угол. Вот оказывается, что если угол маленький достаточно, то все хорошо. Однако, если угол большой, то это мы понимаем, в чем дело происходит. Здесь же рассматривалась трещина нормального отрыва. А здесь происходит несколько смешанных мод, и поэтому надо, вообще говоря, в соответствии с этим менять критерии разрушения. И он должен как-то коррелировать с параметром бета, с известным, который есть отношение первого инварианта ко второму инварианту напряжения. И как альтернативно рассматривать другие критерии разрушения. Значит, этот вопрос, я просто оставлю его за рамкой данного обсуждения, поскольку время вышло. Вот, собственно, я хотел вам привести некую концепцию и некоторые доказательства ее существования. И те вопросы, которые были подняты, справедливая эта концепция, важность масштабного параметра, его, значит, связано с этим, так сказать, новизна, так сказать, подхода и доказательства существования такого подхода, возможность существования такого подхода, я попытался изложить в моем сообщении. Все, спасибо большое. Сергей Альбертович, спасибо большое за очень содержательный доклад. Пожалуйста, вопрос. Олег Борисович. Пожалуйста, Валерий, пожалуйста. Да, Сергей Альбертович, добрый день, приветствую вас. Большое спасибо за очень интересное сообщение. У меня несколько вопросов, но они все взаимосвязаны. Ну, первый, в чем, как вам видится, физический смысл вот этой нелокальности? Как вы это себе представляете? За счет чего это возникает? Потому что, ну, можно представить, что там различная природа физическая может за этим стоять. И устройство там кристаллической решетки, системы зерен, и дефектные структуры и так далее.
В связи с этим второй вопрос. Не кажется ли вам, что вот этот характерный масштаб взаимодействия должен меняться или быть различным на разных стадиях деформирования, в зависимости от того, какие процессы превалируют? Там при дисперсном накоплении повреждений это может быть одно, на этапе там локализации это может быть, этот параметр может быть другой и так далее. И третий вопрос с этим же связан. А как вам кажется, должны ли вот этот масштабный параметр учитываться при дискретизации области при численных решениях? Потому что в рамках теории упругости привыкли мельчить сетку как можно больше, да? Но вот при моделировании разрушения, ну и мы, и не только мы сталкиваемся с тем, что, в общем, такие правдоподобные результаты получаются на определенных размерах сетки. Возникает ощущение, что для того, чтобы адекватно описывать поведение материала на стадии некоторого элемента конструкции при разрушении, необходимо выбирать характерные размеры конечного элемента, ну, как бы исходя из некой корреляции с подобным масштабным параметром прочности. Хорошо, спасибо. Я постараюсь коротко попытаться ответить. Значит, когда были приведены предварительные результаты, связанные с тем, что масштабный параметр влияет на характер разрушения, либо фрагмент выпрашивается один, либо два. Оказывается, если продолжать эту процедуру по траекториям главных напряжений, которые указывают характер разрушения, и уменьшать этот параметр, то может появиться три фрагмента. Все это укладывается в некоторую концепцию, которая Глейзером была, не концепцию, значит, классификацию разрушения Глейзером использована, что разрушение связано с границами зерен, а с вершинами пересечения зерен. В каком-то смысле это ответ на ваш вопрос. Но, значит, что касается определения масштабного параметра, оказалось удивительно. Мы рассматривали только хрупкие пластические материалы, те, которые я показывал. Значит, причем хрупкие материалы, видите, разные. И стекло, в качестве последнее, это новые совершенно обработки результатов. Это и стекло, это и керамики, это даже бетон. Значит, что оказалось, что масштабный параметр, он на данном уровне, он является характеристикой константы материала. Вот такая ситуация. Значит, физический смысл масштабного параметра, в смысле, физический смысл самое прямое связано с тем, что это, когда мы берем нелокальную теорию, мы говорим фактически о некотором обобщенном рассмотрении напряженного состояния деформированного не в точке, а на некотором фрагменте. Когда мы вводим такое осреднение, мы описываем поведение материала с учетом вариации, то есть производных в окрестности рассматриваемой точки. То есть в каком-то смысле это, значит, при этом мы расплачиваемся тем, что порядок модели возрастает. Но это и позволяет нам, с другой стороны, более граничные условия учесть более детальные. Например, когда мы композит рассматриваем, не только по перемещению обеспечить контакт, но и по нормальным производным. За счет этого, градиентных или то же самое с нелокальных теорий. Значит, я не знаю, насколько я ответил. Важно то, что в тех проведенных всех задачах масштабный параметр, который S у нас получился, он носит собирательный характер и обладает таким свойством, он постоянно для данного материала. И это неожиданная вещь совершенно. И вместе с тем, что именно локальное напряжение оценивает прочность, локальные напряжения, которые мы находим, которые определяют регулярное решение в окрестности вершины трещины. Да, по поводу численного результата, очень коротко скажу. Значит, что оказалось, что действительно, благодаря построению таким образом регулярных решений, использования, во-первых, показалось, что выбор градиентной теории не очень важен. Они, видите, кривые почти по разным, там на них, если я не говорил об этом, разного цвета используют два типа градиентных теорий. Различия между ними ничтожны на самом деле для рассматривания сингулярных задач. Так? А во-вторых, это дело для того, чтобы действительно в результате пропадает проблема использования градиентных, нелокальных таких решений,
позволяет решить проблему численного моделирования. Это вот Юрий Соляев успешно делает, потому что пропадает проблема неустойчивости, связанная с необходимостью дробления сетки и так далее в окрестности. И получается хорошие результаты на самом деле. Вот я могу связать это, он очень с Юрием Соляевым, дать его координаты, мои координаты известны. Значит, очень много он на эту тему работы ведет, и все у него очень хорошие результаты. Одна из проблем как раз такая. Так что я не знаю, насколько я смог ответить. Большое спасибо. Да, Сергей, большое спасибо за исключительно интересный, содержательный доклад. Спасибо большое. Мы должны заканчивать, потому что время уже. Спасибо еще раз и участникам, и докладчикам. Ну и мы переходим к секционным докладам. Всего доброго.